возьму зеркальце. А, выпустите меня отсюда. Открой. Спасибо. Джилли. Старый ты болван, это опять тебе. Старая ветошь говорит, что ты разлюбишь виски в месяц ветра. А в месяц семян у тебя в глазах помутится. А в месяц лета ты испустишь дух. Если хочешь получить свою долю, ты знаешь, что делать. Разлюбишь виски, помутится в глазах, испустишь дух. Чего? Да. Все понятно-то как. 13 месяцев. Согласно древнему канону, в году 13 месяцев по 28 дней в каждом конце года верховного смотрителя. Чего там было написано? Погодите, да ё-моё. Сведения. Где-то это в записках должно быть. Ветер. Месяц ветра, месяц семян, месяц льда. Месяц ветра 5, 2, 8, 5, 2, 8. Я гений. Ладно, это было несложно. Жироварни. Прям не стрёмно, если честно. Типа на подышать. Нас не просто так вот снаряжают. Чё, драться с кем-то надо? Собственно, ты там на Слокджова напал. Старый ветошь. Бабусь. Hey! Someone kill this crazy witch! I could make her rich! Quiet now. Granny needs to concentrate. Don't kill me. Granny Rag, stop. Stop what you're doing. Can't we at least talk about it? My knives gotta be nice and sharp to cut into your skeleton, Slackjaw. Nice and sharp. Странно пахнущий манускрипт. Крепче слоновой кости. Полное коварство череп, китовая желчь, грудно костей очищенный до бела, рожечий огонь, растопили жир, большие черные копья игры. Больше дыма, перья, упавшая птица безумными глазами, семена, крапива, колючки. Чуть перемешать. Привет. You cheating bastard. You're down here too? The least you could do is help me out.
You swindled me good, masked man. And all along you were the same bastard who killed the Empress. Oh yeah, Corvo. Word is all over the street. Ага. Бабусь, ты чего? Привет. There's my love. Are you ready to help get Slackjaw's bones? Granny has some birthday gifts for you. I've been saving them up in case you ever came back to me. Not going to help Granny? Well, I'm disappointed. You better leave. Мне лучше уйти, говоришь? Угу. Дневник исследователя. Толкование доктора Хзиана о резных рисунках Пандуси. Полная чепуха. Центральной темой этих рисунков является не обновление, но предупреждение. Фигуры в центре не милостливый дух, а монстр. Самоцвет же некий фетиш, возможно, ключ к темной силе. Читать изображение следует так. Герой крадет самоцвет у чудовища и кладет в неугасимое пламя. Монстр становится смертным, и герой может убить его, прерывая ужасный круг. А Вера проявляет необычный интерес к моим записям. Странный приход для дамы ее положения. Надо поговорить с ней. Скукотища смертная Вера душа. Класс. По-моему, мы читали, нет? Ага. А если просто у нее... Я просто украду. Oh no, you don't. I'll kill you and cook you and eat your heart for breakfast. The bones of the great Leviathan protect me. All my little friends, come to me now. You think you're going to save him? He's not worth it. Now Granny is going to kill you just like all the others. What will I write on your skull? That you were a fool. Now you'll see what I can do. It's too late for him, and it's... late for you. Положить камею старец в печь. What's wrong? Can't you find me? You're a fool. Now you're going to die. Ну, типа, я победила. Я поняла, что неспроста это все тут так. Прости, бабусь. Ты мне очень нравилась, но... Да. You find your way into such interesting places, Corvo.
At the eye of the storm, raging between granny rags and this man who has lived his whole life with a cleaver in one hand and a bottle in the other, crawling out of those flooded ruins, winding your way back to the pub where you last saw Emily. Where is she now? How does it feel now, knowing your allies betrayed you? Strange how there's always a little more innocence left to lose. And Dowd, the man who killed the Empress. You had him in the palm of your hand, and you let him walk away? You fascinate me. Примем это как комплимент, дорогой чужой. Капец, она тут ему это постаменты воздвигла. Прям слуг Джоу освободим. Wanna know something funny? When we were kids, we were all scared of Granny Rags. Thought she was a terrible witch. Then we grew up and figured she was just a sad old lady. We were right the first time. Now ain't that funny? I owe you. This won't even the score, but it's all I got left. Luck to you, Corvo. Уличный заговор. Ну, спасибо, наверное. Эй, ну, нет бы меня впихнуть. Ой, и быстрый телепорт, короче. Ну, да, я права. Быстрый телепорт. О, кстати, наш брательник-то свалил. Это наши ребята? А. Come the month of nets, we might be getting doctors from the other isles. I don't believe it. I told her to keep the children inside. I told her. Привет. Sir, have you seen my husband? His name's Jake. He had on a blue shirt. Hard to pass me by. All the others down with the sickness. Ну, запрыгни, пожалуйста, Корво, спасибо. All these rats crawling all over everything. Она хотя бы не агрессивная. All these rats crawling all over everything.
Так. Стены, амулеты сделано. Так, тут вроде тоже все, но... Так, хорошо. А, я поняла. Тут это неспроста. Я рыбка, рыбка, рыбка. Хорошо. О, яма, отлично. Мы картину не нашли. А где мы ее не нашли? Черт. Вы вернулись в Папиюс яму, чтобы взять след своих прежних союзников и узнать, куда они увезли Эмили. Please, no! Oh, it's you, Corvo. Thank the stars. We all thought you'd been killed. Except for Samuel. He seemed sure you'd survived. I saw him on the river shortly before the killing began. He was smart enough not to come ashore. But I'll bet he's still out there. Looking for you is my guess. At first, Pendleton said it was time for our bonus. Havelock stood behind them, and at the signal, he shot them each in the back of the head. Just like the target drills he used to. Lydia barely had time to scream. I would be dead too. Except Wallace told me I wouldn't be getting anything. Pendleton kept apologizing, saying that no one could ever know about the things they'd done. Martin was drinking and seemed sad. The Admiral was about to shoot Callista. Then he mumbled something about owing her uncle, Captain Kurnow, a debt. They said it was time for Sokolov, and went off to his cage. I don't know what happened after that. Emily was there when the killing started. Poor child. I hope she hid her eyes. The Admiral said that Martin was right. I guess they talked about it. And they started to worry they'd get executed for all that they'd done, going after the Lord Regent and his allies. I suppose it's why they've poisoned you too. I thought Lydia would squeal on me at the end. Тут тулбой. Попенительно. Чё бы нет. Lydia is the only one who ever showed me any kindness. Дайте, пожалуйста, зайка, ну. I don't think the Admiral actually knew I existed. Да. I can hide here for as long as it takes. Seems that no one is safe when a man is that close to a prize like the throne. Crazy mascot. Closer and closer, ever closer, until... Cut it out. What's so impressive about it? Who's he got up against? A couple of high overseers, a couple of noblemen? He could never stand up to men with our training. Well, now I do hope he shows up. I want to see you run dry, cover, tall, like you. What was I supposed to do? Stand there and my rocks? Just kids. We're a gang. I hope Lord Regent Havelock sent the tall boys in the weapons place. It's gonna be a new era.
Having a 10-year-old on the throne isn't gonna cure the plague. High Overseer Martin says it. А что у нас? Сейчас, погодите. Понятно. Says we were cursed. He says the outsider follows Corvo. There's some curse on this city, that's for sure. I'm still trying to forget working in the flooded district. Don't remind me. Before we go, I'm gonna stash a few bottles of wine from the cellar. Take them out here with us. Just make sure Corvo's not hiding down there first. Maybe you're right about that guy. I heard you got eaten alive in cards. Да. Our men are still trying to penetrate the workshop. Those are tight. I think Piero Joplin's inside. Crackpot natural philosopher. There is evidence that Anton Sokolov was held here against his will for some time. Can't determine what happened. I'll bet my conditions. But I don't want him harmed until I get to the bottom of all this. Careful. The place may be booby-trapped and I want him alive. What else? Yes, sir. Servants will be executed shortly. Looks like a naval cut. Отлично. Ты кто? Офицер стражи. Блин, толбой через стенку просвечивается, они как будто прямо тут. Что еще было? Иди сюда. Somewhere, scum. When I find you, it's going to be bad. Okay. Надеюсь, он этого-то не разбудил. Чё ты вообще забыл? Ой, такой деловая колбаса.
Ну. Щент. Вспомним бы еще. Ага. Где я вылезу? А хрен его знает. Надо, блин, дверь закрыть. О, еп. О, ента существо сюда идет. Это называется вот это совсем дурачок. Ну, я надеюсь, это убийство не засчитается как убийство мне. Ибо я вообще ничего с ним не делала, оно само разбило себе. Что можно. Странно. Капитан Мэнинг, мы высадили заговорщиков по пабе Песни Яма. Обыщите помещение, найдите ученых Пьера Джоплина и Антона Соколова. Не забудьте захватить все материалы, имеющие отношение к улучшенному разрядному столбу, над которым они работают. Как следует их допросите, когда они расскажут все, что знают о столбе, казните обоих. Доставьте столб мне вместе с бумагами и записями. Эти двое, вероятно, величайшие умы современности, но не предатели. Они вступили в заговор с Корво и хотели разрушить империю. Я останусь при императрице Эмили Колдвин на маяке острова Кингспар до тех пор, пока с Корво и другими заговорщиками не будет покончено. В моей комнате? Это легко. По-моему, я как раз со своей комнаты и свалила, да? Чё проклятие?
Не будем рисковать, подождем, пока оно уйдет. Оно это вот это вот создание. Привет, Ули. Чтоб ты не был. Оу. Ничего себе. Неплохо так. Это типа я? Прикольно. Письмо от Эмили Корво. Помнишь, я говорила о рисунке, который нарисовала для тебя? Вот он. Не знаю, где ты сейчас, но надеюсь, ты увидишь его, и он тебе понравится. Мне бы хотелось взять его в башню, когда мы туда вернемся. Сегодня все ведут себя как-то странно. Я слышала, как Эмили шепотом говорил Калисте, чтобы она выстрелила из ракетницы, чтобы позвать его. А еще он сказал, чтобы она заперла двери в мою старую башню. Адмирал сказал остальным, что сегодня мы уезжаем на место, которое называется Маяк на острове Кингспарроу. Как бы мне хотелось, чтобы ты вернулся прежде, чем мы уедем, Эмили. Attention Dunwall citizens. Hiram Burroughs, formerly the Lord Regent, has confessed to heinous crimes against the people of Dunwall. He shall be confined to the Coldridge prison until the proper authorities decide his sentence. Да. Так, погнали как-нибудь сейчас. Аккуратненько. Новый разрядный стол, я так понимаю. They left in great haste, scattering like insects, eager to bore into the nests you made for them. Emily banged her head in the confusion. They dragged her crying into the waiting boat. She called your name. You are like the rivermen. They spread their nets wide and pull up all manner of things. The sweet, the deadly, the poisonous, all together in one catch. Сейчас он идет. Как бы мне пробраться к первому? It's refreshing to converse with someone on my own level. Couldn't agree more. Your expulsion from the academy was a crime against natural philosophy itself. Which you might have pointed out at the time. But it's pointless to hold a grudge. I want to ask... Well, I knew it was too good to be true. Yes. And I need to... Seems conspiracy. Сейчас не поговорят. And where am I to find the subjects? I can't recruit from prisons as you do. But it's forced me to work with another agent derived from... The river crimes, yes, I'd guessed as much. But I think our approaches may reinforce each other. This is what we've been lacking thus far. Привет. Corvo, good to see that you still breathe. The city would not be the same if you were not with us. I've completed Piero's work on an arc pylon, but only just. With this device, we can send a powerful electrical signal through the nervous system, nearly rendering our enemies unconscious, or they can be reduced to ashes. I've attuned it so that we will be safe from the functions of the device. It will only trigger in the presence of our enemies. This arc pylon is more powerful than the older design. It will function at a greater range, striking down our foes while ignoring us. I need my final sequence, which is recorded in the blueprint for this device. Havelock was inspecting it before the killing started. Return the blueprint to me. It was in his bedroom before he left. Hopefully, it's still there.
You may navigate the fields of battle with ease, but Sokolov and I are not as gifted in the same way. Without the arc pylon, it is only a matter of time before they put an end to us. We can get this device working, or you can go out and remove our enemies one by one, whichever you think is best. Держи. Хочешь, держи. Astonishing! The arc pylon is complete. Now to activate it. With this device, we can send a powerful electrical signal through the nervous system, merely rendering our enemies unconscious. Or they can be reduced to ashes. What is your opinion, Corvo? Ну, конечно же, где тут это? Усыпить их. As you wish, Corvo. We will be far away before any of them regain their senses. All is ready, Corvo. All that remains is plugging in a whale oil tank to power it. Will you do the honors? When this arc pylon is charged, no one will dare come near us. Your usefulness is spent. Then our news of our death. Тихо. Куда сувать? Это ему надо бак с ворванью отдать? Или что, я не пойму. Если ему, то как бы вот. Где ты? I'll make what you need as long as I have the necessary materials. Усиленные доспехи. Это что такое? Окей. Так. Ой, все плохо. И их у нас, конечно, хоть одним местом кушай. Куда сувать-то, че не пойму. Угу. Значит, я была права, походу. Вот это похоже на баки с ворванием. Simply amazing. It functioned beyond my greatest expectations. It defies description. A device like this will ensure Dunwall's security for a century. Чуманец. Well, Corvo, I hope we can be considered colleagues again. You were condemned. Всех в одно место покидаю. Послушаем. Not liking the look of this one bit. That party died down inside awful fast. And now they called all the staff together. They said one more package for me to deliver. But I think I'll be keeping station at a safe distance from the riverbank and keep an eye on things for a while. Угу. Это, конечно, хорошо придумал. Не хочу, чтобы они мне маячили.
перед глазами. Это, конечно, офигенный разрядный столб. Прикольно, что нам дали выбрать, каким способом нам это делать. Но, знаете, типа, он поразил всех, кроме нас. Ну, из разряда фэнтези какое-то. Не упустить никого из участников заговора. Некоторые из них все еще на свободе. Этих предателей следует убить на месте. Трупы отнесите в псарню. Но не трогайте и не обыскивайте их. Пьеро Джоплин пропал, допросить, потом казнить. Антон Соколов пропал, допросить, потом казнить. Лидия Брунклейн найдена мертвой. Уоллес Хиггинс найден мертвым. Корво Аттано считается мертвым, но может оказаться живым. Убить на месте. Мне нравится, они уже типа это в курсе, что нас так просто не убьешь. Сэмюэль Бэчворт пропал, убить на месте. Женщина в башне. Калиста Карноу. Она ни к чему не причастна. Оказалась в недобром месте в недобрый час. Трогайте ее, но не упускайте. Она под моей защитой. Да. Что это? Больно. Callista tried to protect her, but they pulled the child from her arms. Oh, the curses she spat at them. Да, я думаю, на нормальных там так. Ой, блин, больно. Попрочитала. Так что я послушаю аудио. Well, I knew it was too good to be true. Seems that the conspiracy tried to use old Piero for their own gain and discard him. But they have erred and delivered to me an ally almost as brilliant as myself. Old Sokolov and I will hold up here until we can blast the ruffians outside and make for the academy. Рэмбо. Corvo, I can't believe you're alive. They killed everyone, Corvo. They killed everyone to cover it all up. Then they took Emily with them and they left. I couldn't do anything to protect her. Please find her. Make her safe. All his talk of being an honorable military man, but Havelock will use Emily like a puppet to his own advantage. Something changed in the Admiral as soon as the Lord Regent died. It had been building up. Martin was acting strange, going quiet if any of us were near, whispering late into the night with Havelock and Pendleton while you were out doing the real work. I think they realized they were one step away from holding the same position the Lord Regent had, and worried they'd be held accountable for what they did here, as the Loyalists. They would have killed me too, but Havelock spared me. Out of respect for my uncle, I believe. Please, talk to Samuel and the others. Someone must know where they're going. Find Emily. She's suffered through so much and she's got no one else on her side except you. Samuel set this here in case you returned. You can use it to call him. He said he'd come quickly. Hopefully there's a place he can dock where the watch won't see him. Now that you've eliminated the City Watch, I can find my way out of here. But there's no way I can help Emily the way you can. I saw Samuel on the river earlier. I'm sure he'll take you where you need to go. One last trip, I expect. I had one job. Take care of Emily. Калиста, не волнуйтесь, я думаю, для Эмили, как и для Дануолла, еще не все потеряно. Не верю, что Корво погиб. Я поищу его на реке, а вы, если заметите его, выстрелите из ракетницы. Я оставила ее в башне Эмили. Я увижу сигнал, сразу же вернусь. Следите, чтобы башня была заперта, и берегите себя. Понадобится Эмили, когда все закончится. I tried as best I could. I can't go with you. I'll be okay here. Just go. Добрый друг Сэмюэль. Сейчас он сюда подплывет или как обычно? А, ну прям сюда.
When the last Leviathan is gone, darkness will fall. Thought I'd find you here. It never pays to bet against you, does it? I saw the signal. I knew you'd be back, Corvo. I knew it. We'll need to get out of here soon. The Admiral controls the military now, Martin's High Overseer, and Pendleton's in favor with the aristocracy and Parliament. They need Emily, of course. But if Havelock senses that it's all about to fall down around him, who knows what he's liable to do? Good. Then it's one more trip across the river to where it meets the sea. That's where the Lord Regent was building his new lighthouse. Ought to be something to see. Нашли одну руну из одной, и все. Ну, один труп мой нашли. Спасли первую. С помощью разрядного столба нашли рисунок Эмили.